nti abantu bano bombi babiri baana be ate balungi oli mutabani wono Mukodomi we kubanga bw'abeera abakozesa Lwaboogo is a senior presidential advisor on exports. Muhoozi is a senior presidential advisor on special operations. Kale, Munnayuganda munnange ali ku mukutu guno nkulamusiza nnyo nnyini ddala muli omutya nno bannaffe mugyebala emirimu oli mu ka special notes bunotisi bwange bwe mpandiika mbuteeka awo edda ennyo obaolyawo nga tetulina mu nsi bali bujjukira ndaba muzeeyi Geoffrey Tone Owana abasinga mumanyi ennaku zino bamuyita Owanapedia edda ennyo nga tamanyi nakumanya nti biriba bya mugaso aterekanga buli ggule ly'aba asomye aterekako kopi ekyabawulire nga munnamawulire akitereka n'abikuuma Owana teyamanya nti ebintu ebyo byakuuma oba oliawo biryetaagisibwa edda nze ndowooza nti yayagala buteerabira noka nkiteeka obutakyerabira olwaleero Geoffrey Owanapedia ajjayo obuntu bw'atera n'assa mu bantu ku mikutu kuno naye ng'atera obbumpeereza ne weewuunya engeri yakupiikingamu ekintu ekyo nga kyaliwo dda ogenda okulaba nga wabaawo ekintu ekituusewo ekikifaanana Owana n'atujjukiza ddi ekintu ekifaanana bwe kityo kyaliwo era mu kukuuta ennyo enfudu nga munnamawulire kubanga Tone Owana abadde munnamawulire nnyo tabeerangako munnabyafuzi directly naye is an active political observer and an active political commentator. He is also an ardent Musevenist. Tulina mu mawulire bwe tubadde tusaka amawulire ebbanga lyonna tubaddemu ne bannamawulire be tumanyi nti ono ye Museveni nnyo, ono si Museveni, ono NRM, ono DP. Era mu buufu obwo for example nze badde ntambula nga manyi nti oyo Muyanga munnamawulire naye wa opposition alanga nti oyo yani Tomusange Kayinja munnamawulire naye wa DP nnyo abala nti oyo munnamawulire kati nga Ssemujjunganda yali munnamawulire era ng'olabirawo nti weefudisi nnyo orientation ye yonna bawadde agizimba nga weefudisi kale ne Tone Owana munnamawulire neera abamu teboogera directly nefe abakola nabo tumanya nti ono wa Museveni. Tulina bannamawulire wano bemmanyi nga bw'oyogera ku jjajja Yoweri Kaguta Museveni ekyo ayagala kukuba. Ngera nange bwe nali oyogera ku Dr. Besigye ekintu nga nina obusobozi obuku yala kunyakula bunyakuzi. Kale ne Tone Owana naye bw'atyo kukuuta enfudu nga munnamawulire mpola mpola mu myaka gino egy'obukulu gavumenti juzi kwe kumujjukira ssebo kati Tone Owana muwabuzi omukulu wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni presidential advisor on NRA archives baamukwasa gwakola nti atereka ebyafaayo bya NRA. The National Resistance Army ya Uganda is now one that is inked in indelible ink that you cannot write off. Uganda's history of the 60 so many years of independence has 41 years of the NRA that produced the NRM. So whether you like it or not, you can no longer write off the resistance movement of Mr. Museveni from our history. So Tone Owana is one of those those archives. Nali njogera ne mukwano gwange omu bya NRM ne Museveni no ng'omuntu. Museveni mu batamwagala aba mu bubi bwe
takyasobola kugika mu byafaayo byaffe. Alina ebintu by'anyumizza ng'osobola okubizannya mu firimu n'etunda ensi yonna. You can actually get a very good movie etunda ng'ogijja ku lutalo lwa NRA, wakunyumiza lwe balumba Kabamba, n'akunyumiza ng'egye babbamu emmundu bagenda okukozesa, n'akunyumiza his escapades ngeri gyatambulamu bali wano bali wali, osobola okuzannya mu firimu ennungi. Kale tusobola ku writinga off. Kale nange manyi nti ebintu nemu byenjogera oluusi ne biba n'abawutta ebinyiiza, ate oluusi ebibaako n'abategeevu ebisanyusa. Biyinza obutakola makulu nga nkyaliwo ku nsi kuno, oba nga tebikyasobola kukola makulu kati naye nga birikola edda. Ate ebimu ngenze enkula netegeka nti waliwo ekiseera ekituuka mu nsi nga tosobola kuba nga weekolera gwe wekka. Waliwo ekiseera ekituuka ng'okolera bantu. Emyaka egyo kati gye nnimu. Okola eby'obugagga bwo n'ofuna ssente ezizo. Ninga ky'olaba si zizo. Ziriko abaana bo b'osomesa, ziriko omukyala wo by'ayagala, bannyoko bakubira bazaagala, olagwo tosobola bayamba, baganda bo bazaagala. Waliwo n'abantu b'osanga ku kyalo ewammwe ng'owulira oyina ebbanja okubayamba, toyina bw'obayita. Oluusi nga sira ku kyalo, kubanga bwenkeera okutunuulira abantu mu nsi muno benkutteko mu ngeri emu oba endala, wanange neewunya nti abantu abasinga obungi ate si bantu bange. Siina na bwe mbamanyi, siina bwe nnyinza banoonya. Obasangeyo ng'otambula, olinaga nti Mr. Muyanga simanyi wankolera kino. Oluusi ate oli n'anyumiza naga nti egundi yakunyumiza mbu wamukolera kino. So similarly, ekyo kimpa okukola nti oluusi message ne bye tukola bibaako bannyini byo, tebeera byaffe. Era emyaka gyaffe naawo work for prosperity. Bagambanga nti omuntu akola ligase. Bwe nali omuto nali sikimanyi, naye waliwo otuuka ekiseera nga you are preoccupied with bwe nfiira wano abantu banzijukirako ki, bwe nva ku nsi abantu bange oba abaana bange mbalekawa, mbaleka ku ki. That preoccupation kane mwali Museveni ndowooza naye gy'alimu. Ola akyuka automatically nga teri amugambye. Andikoga nti ddiya bazzukulu. Nga naye akira nti amazimba gennyini gali nti nkaddiye, nkutuse. Sikyasobola kuyita bannayuganda nti batabani bange oba bawala bange, anti bazzukulu, because amanyi nti has occupied generations ezimutuusa okubeera jjajja. And nobody, tewali ayomba. Ndowooza naye akiwuliramu emirembe kuba teri yakimutuma okweyita jjajja. Kale mu bbanga nno ery'obukulu bwe njigidde ebintu ebimu nti byetaaga obyogerako, kuba tomanya gye bikoma. Njagala abantu abatuukira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abamulaba, kubanga zisobola mumulaba okolaga nti bamugula, nti batoola $3,000,000 okumulaba. Nze siina we nzija $3,000,000 za kugula kulaba Museveni. Naye ate ne bwe nandibadde nazo okuzitoola nti noonya kulaba mwami Museveni, mpozi nga kye nandyagadde omugamba oba okukola, tewali waliwo kiyinza kukolebwa. Naye bwe kibanga kirina waliwo kisobola okukolebwa, tewali nsonga lwaki mbeera munoonya. Kale obubaka buno njagala abalaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abamutuukirira mu ngeri y'omukwano bamugambe nti abasoga baga nti n'omukulu awubwa. Baga nti omukulu awubwa, omuntu wadde mukulu waliwo ekintu ekiyinza okuyitako ng'olaba kitono ekikulema okusolovinga. Kale abasoga baba bageresa baga nti omukulu awubwa, endege tevugira mu maadi. Endege muzimanyi, bw'owaawaza naye gitwale mu mazzi oga nti kati tewali, tevaamu ddoboozi lyonna.
olw'okuba omukulu awubwa obuulira ne Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga ensonga eno agibuusa amaaso naye ng'ekula. Ensonga y'abatabani be Odrek Lwaboogo Mukodomi we awasa muwala we Patience kalimuta Patience Lwaboogo wa Patience Kokundeka nga bwe mpulira ne mutabani we ate CDF waffe chairman wa PLU Muhoozi Kainerugaba General. Ebbanga lye namala nkola ne Tamale emirundi omugenzi rest in peace yeetikkanga omulimu gwe simanyi yagumutuma kwagala okunnyonnyola bannayuganda obubi bw'omuntu ayitibwa Odrek Lwaboogo. Era lumu twali tugenda kulwana ne Tamale emirundi lwa nsonga eyo. Kubanga bwe yayogera namukanya nga naye mirundi nga ndabanga Lwaboogo omusajja omugezi ennyo. Ne buga nti era nze bukyampuliriza abantu boogera kibiina kya NRM sinnawulayo muntu annyinnyonnyola nnono ideology dogma eya NRM n'aginnyonnyola n'enginyiikira n'engimatira nga Odrek Lwaboogo bwe yaginnyonnyola lumu nga musanze ku Hotel Africana mu meeting bwe twali. Tamala emirundi yali anjodde, tonywa busiru, jjawo n'ebyobusiru, tolina magezi, tonaweza myaka gy'abasoga gitegera, tomulala abo. Era simanyi Tamala emirundi alabika yafa n'obusungu ku Lwaboogo bwe ssaamanya. Subsequently mbadde mbeera mu bantu abanyumya ku famire ya Mwami Museveni. N'olya comment ze bawa ku General MK, n'olya ne comment ze bawa ku Lwaboogo. Of course bw'osemberera abantu bano ebimu ku bye boogerako si bituufu, ebimu bituufu. For example, edda bwe twayogeranga ku Muhoozi Kainerugaba ng'abantu baga nti oyo mutaani wa Museveni tategeera, yawutta, mutamiivu waddanga. Abantu bano banywa oyo anywa n'agangayira ne mu bbaala naye nga bamuga nti leetayo ekifaananyi kimu oba olunaku oba essaawa omusajja lwe yagangayira mu bbaala tasobola ddukuwa. Nira okuba olusembe osugireka neeyita n'okita. Era nze olw'okuba njagala nnyo one of the reasons I am a journalist, njagala nnyo okumanya ekintu mu butuufu bwakyo nga tebakimbuulidde. Era kyampaliza okunoonya Muhoozi Kainerugaba njogereko naye. Era bwe nali ŋŋenda kumusisinkana mu bwongo bwange nga nti kale kanyine nsisinkana omusajja omutamiivu waddanga. Nkakase for myself this man is a drunkard. Number 2, tutalina bwongo nga bwe balowooza nga bwe boogera. And for that, I spent 2 solid hours, 2 with Muhoozi Kainerugaba in Entebbe, in a free interaction. Nga mbuuza ebibuuzo muddamu nange ne mubuuza bye mubuuza. Ne nvaayo with a different opinion. Era bannayuganda mbalabula n'obulijjo nti ensobi gye basinze okukola egenda obbaleetera obuzibu n'okubonaabona ebiseera ebijja kwe kubamatiza nti Muhoozi tategeera, musajja musiru. Nawulira olumu ne Sseggona naye aga nti nsaasira muzadde munnange bw'asaasira Museveni okuzaala omwana aw'ekiboggwe bw'atyo. Muhoozi has successfully managed to conceal his true identity and character. The Muhoozi people see and know is not the Muhoozi I met, the Muhoozi I saw, the Muhoozi I experienced. A completely humble person, a man with a down-to-earth character, an intelligent man. No wonder he's a chief of defense forces.
Ntegeeza bannayuganda okwagala obbagamba nti ebyokwerinda by'eggwanga nga bitambula, omuntu akusirwaza n'okuwuddisa naga nti CDF, the Chief of Defence Forces, akuuma eggwanga ne liba n'emirembe leero na luli, asobola okubeera nga muwutta nga bwe babalimba, kujja nga babalimba. So anybody akulooza nti Muhoozi talina magezi, aba alina kyagguza ayiseewo ekikye. This man is intelligent. That is from my own experience. Similarly, I got an opportunity to interact with Odrek Rwabogo. And I can say without fear of contradiction that Rwabogo is equally intelligent. Rwabogo kyesamulaba is the humble character. Siyinza kumuwaayiriza. He's a bit proud. Naye amagezi ayina. Rwabogo speaks about politics and political ideology. Rwabogo speaks about the country's economics. And you will surely believe that Odrek Rwabogo ayina capacity esobola okufikisinga Uganda's political problem and Uganda's economy if given opportunity. However, nga bwe bagamba ne baga nti Muhoozi musajja mutamivu n'ebirala, era baga nti Rwabogo musajja wa mutima mubi nnyo. I am reporting abazungu kyetuja mu Lungereza nti verbatim. Abantu bonna benjogeddeko nabo bakugamba nti Odrek Rwabogo musajja wa mutima mubi ogutayagaliza. Sina bukakafu wakyo kubanga sina kinali noonyezaako. Ate naga nti musajja wa malala. Oba wa malala bayita proud oba arrogant. So I know for sure, and I've heard, but there are two people I have met abakunyumiza Odrek Rwabogo nga bweba mmere osukira busitusi ogenda ogirya. One of them is Patrick Kayemba. Patrick Kayemba yali chairman wa LC5 e Busoga eri ewaffe. Era saawa eno ali mu yesimala okuba member parliament oba constituency, I think is it Kigulu South or something. Patrick Kayemba bwakunyumiza obulungi bwa Rwabogo n'ekisa n'amagezi n'okutegeera, omanya nti ye muntu omutuufu okuba naye. Omulala ye Thomas Kategere. Thomas Kategere yaliko ssente wa LC5 e Kamuli, mukwano gwange, tuwangadde naye ebbanga ddene. Twali naye mu DP UID, ye n'avaayo mangu n'agenda mu NRM. Kanze nkyagugubidde ku byange, kati nange oluvannyuma namala ne mbasangayo era mu budde ndowooza obutuufu. So ababiri bakunyumiza Rwabogo olowooza nti Rwabogo is the best. Now, mana nilowooza nti Mwai Museveni ayina ekizibu nti abantu bano bombi babiri baana be ate balungi. Oli mutabani wono Mukodomi we. Kubanga bw'abeera abakozesa, Rwabogo is a senior presidential advisor on exports. Muhoozi is a senior presidential advisor on special operations. Now, if the quantum of appointing advisors is the same, the measure is the same, then Mr. Museveni has demonstrated that the qualifications for becoming a presidential advisor are with Odrek Rwabogo in the same measure they are with Muhoozi Kainerugaba. Both are members of his family. Now, it is very bad and dangerous for Mr. Museveni to let these two bulls in his kraal fight in public before us and he cannot fix them. It cannot be that a Saabalwanyi, a man who has fought wars, whatever rebellion we have had since he took power, n'aziwangula, nga neemu yene ya Moses Ali gwe mugenda okuziika kati. Moses Ali was a rebel. One wonders, how did Museveni manage
to contain Moses Ali for all this time, and he abandoned his rebellion and became too good a disciple of the NRM. How can Museveni fix that and fail to fix the Odrek Rabogo and Muhoozi Kainerugaba feud? I have seen ennaku zino Rabogo abadde ku mukutu guno ogwa Twitter X ayogera ebikankana, agamba gavumenti ya Museveni bweri embi, atuga nti alabula NRM nti eyinza okuyiika, NRM erina byetekoze, kale lwaki NRM tekola ng'era awa ne solutions yatusuubiza nti agenda kudda atubuulire ki NRM kyeyinza okukola okweyubula esigaze obuganzi mu bantu. Rabogo akakasa mu bigambo bye nti NRM evudde ku mulamwa era NRM tekyawuliriza, era n'alonaga nti tewali ggwanga liyinza kuzza demokolase waalyo nga teriwuliriza. N'atuzaamu amanyi nga naye bannayuganda mbaagadde, yadde ayogera nti baagadde kubanga waliwo ebintu ebibadde mu ggwanga lyaffe ng'oza biyinza otukosa ennyo ne bikosa ebyenfuna byaffe. Naye wadde tubadde mu that political turbulence, the economy kept performing well. N'atuwa n'ebyokulabirako ku bungi bw'ebintu bye tuweereza ebweru, exports, ku FDI bannaginyola nti foreign direct investment, FDI, ng'eri healthy, tukula. Now, two things that my mind must ask. The good things that Rabogo knows, the therapy that Mr. Odrek Rabogo has for fixing the NRM, are not things that Mr. Myang should be told, because I have little or no capacity to fix them. The primary person who can fix these problems is Mr. Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda and the Fountain of Honor, who is at a close range with Odrek Rabogo. One wonders, has Odrek Rabogo shared his grievances with NRM with Mr. Museveni, or there is no room for Mr. Rabogo to speak to Mr. Museveni about this, or has he done that and Mr. Museveni has refused to listen? There are loud questions in my mind. Number two, why would Mr. Rabogo not speak to Museveni directly and speak in the public domain? Because the issues that Mr. Rabogo has raised are more similar to the issues that Dr. Kizza Besigye raised in 1999, warning about the imminent collapse of the national resistance movement. If you read the two, Mr. Rabogo's tweets and podcast, you listen to the podcast, and then you read Dr. Besigye's 1999 dossier about the NRM, you suddenly find that they are speaking the same thing. Like Dr. Besigye was blamed for speaking the right things in the wrong fora, can I therefore not hold Mr. Rabogo in a similar position, that he is speaking too much sense, is speaking gold to the NRM, or gold in fixing NRM, but he has simply fixed that gold in the nostrils of a pig? But the Nigerians say there must be a reason why you see a frog trotting in broad daylight. Ekikere tekimala gabuuka okusinga kwa Nigeria. Kiki ekireetera ekikere okuvaayo mu budde bwe kitasuubirwa? There must be some reason. So for an easy mind, bw'ogatta outbursts
eya Mariam Wangadia Balam Barugara yamuga nti ebyo lwaki babigambye appointing authority n'ogatta ne statements about the NRM eza Odrek Rabogo, hope your timing, atubuulire why should lwaki tasobola byogerera the same place. It is interesting. Now, General Muhoozi Kainerugaba does not have as much liberty to speak out and answer Odrek Rabogo the way Mr. Rabogo has space. One is caged because of service. What many people think Muhoozi is errant, that he can say anything. No, Muhoozi is very careful. Muhoozi knows for sure that he's a serving army officer, a serving military officer. That's why he has avoided all public appearances at any functions of the Patriotic League of Uganda. He keeps delegating, he keeps assigning, and even the assignments are not direct. He does not deny that he's chairman of the Patriotic League of Uganda. But he has not attended those public functions since he was appointed Chief of Defense Forces. Suffice to know also that many people who have been looking for General MK, but whose background is political, or who he may suspect are going to speak politics, have got no access to him over the last few years. All of them. The other day, the General Secretary of PLU then, Koja Daudi Kabanda, said in running all of PLU activities from its inception to date, no single shilling, no single coin has come from General Muhoozi Kainerugaba. Therefore, you ask, why? Because I would personally not have said that statement if I were in Kabanda's position. How would I say that the man has not? So people said, so what are these people doing? Tabawangayo wadde ekikumi bwe yagamba byonna bye tukoze ssente zaffe. So nti Kabanda abadde wano ng'alya ssente sina kye ndi kubanga tebazituwa. So it means that Muhoozi has not only avoided public appearances for PLU, he has also avoided investing any coin in PLU, not because he does not have money or does not have time to attend, but he is a law-abiding soldier serving the interest of his master and trying to live within the limits and restrictions of the job he has chosen to do. That's why his tweets ne bannayuganda munsanyusa. Bannayuganda baganye okwerowoleza. Ebintu byonna bye bayomba Muhoozi akoze n'akola bino investment abyogerera ku Twitter. To show you that yonayogera ye Muhoozi Kainerugaba omuntu. Wadde nga bw'osoma ku Twitter handle ye agala nti ye CDF, ye Special President's Advisor on Special Operations n'ebirala. Singa byali official nga bya kifo kye nga CDF, singa biyita ku mukutu gw'amagye, tosobola kubisanga ku Twitter ya platform ya UPDF, neither okubanga waliwo ekise mu kamwa ka Chris Magezi, omwogezi w'amagye ga Uganda. Why? He wants to show as much as possible to avoid contradicting the law under which he serves. Era niyinza okuwulira abamuyise mu kooti yaga nti agenda kunyoola Dr. Besigye ayagala bamuwanike, naga nti ayagala bamuwanike nga June 9, olwa June 9 lwayita teyamuwanika. Ne waliwo abaga nti baagala bamuyite ajja nnyonnyole yali agenda kukola kibiki. To me, in my own thinking,
that kind of disruptive method is there. So in summary, Muhoozi is good, Rabog is good. One of them is better, depending on who relates with them and who views their actions in one way. So I was saying, because Muhoozi fears to contradict the law and he cannot respond to Odrek the way he does, and I think the two men, Rabog has avoided as much as possible to direct his missile towards Muhoozi. She simply implied. You only read it through what you see. In the same way, Muhoozi has avoided pushing a direct attack, mentioning names, to Odrek Rabogo. So they all speak in tongues. Now, Daudi Kabanda yabadde sabbiiti eno yonna akola that work ey'okulumba Rabogo. But we all know that when you see Daudi Kabanda acting, he's simply a messenger acting for his boss. And I love Kabanda's loyalty. If there is anything I must copy from Daudi Kabanda, is that loyalty. Some fools call it a blind faith, blind loyalty. But that's what it means. Every boss, every manager would love to work with somebody who is loyal, somebody who can speak and stand for you in good and bad times, somebody who speaks and praises your name in darkness and light. And so is Daudi Kabanda. Mu Uganda abantu abo bwe batyo bakendedde. Kubanga n'abali ku ludda luno oluwagira Odrek Rabogo bemmanyi obulungi okuggyako bengule nti manyi Thomas Kategere ne mmanya ne Patrick Kayemba. Babiraba ne kuba tekuli alina mugongo guyinza kuvaayo gamba nti on behalf of Odrek let me address Kabanda. No, tebakimanyi, tebakisobola. But Kabanda, without fear or favor, alumba ku lwa mukama we. I love living with such people. You speak out irrespective of the repercussions. But the whole essence of my conversation with you today is to ask anybody who is close to President Yoweri Museveni to ask the president to take a bold step and reconcile these two people, because their fight does not hurt the population, but the fight of the two is detrimental to the good legacy of His Excellency the President, a man I have admired and got to know in my old age. There are times I look at the things that Mr. Museveni does. There are times I listen to him. There are times I seek to understand him and regret why I actually opposed him before understanding him very well. Because the truth is, I must confess that in opposing Mr. Museveni, I only drove on other people's experiences with him, not my own experience. I had not got an opportunity to experience Yoweri Kaguta Museveni on my own. I simply took inferences from those who had experienced him over time and simply trusted that maybe what they say about him or what they try to say about him is him. Now, with time now, following up what he does, taking a critical look and analysis of the actions he does, I can say without fear or favor that Mr. Museveni has sacrificed for Uganda. I cannot be among those who think Museveni is in leadership to enrich his family. No, I cannot buy that. I used to think so.
because those who had worked with him said he is preoccupied with advancing aspirations of his family. Now, that contradicts his statements and the efforts towards asking every Ugandan to do whatever they can do to get out of poverty. And he takes time to do this. He moves throughout the whole country. He tries to speak every language so that he's understood, trying to ask every Ugandan to create wealth for themselves. Museveni is not Kabaka. The monarchical arrangement was that for everything you do, the Kabaka had a share. Olusuku lwa Nnaabagereka, ente ya Kabaka, emwanyi ebwebityo, ennimiro ya Kabaka. The thing was that for whatever you did, the Kabaka had a share. That's not Museveni. In your PDM money, in your wealth creation and the others, nowhere is it implied that Mr. Museveni will have a direct benefit or any member of his family. It is therefore in the interest of the president to fix issues with his family so that his legacy is not is not affected by these outbursts. The implied anger and hatred between Odrek and MK somehow shows that Museveni's family is not at par. It simply shows that there is an ease in the palace. If that is so, then it is what is least expected from the Museveni idol. It is uncouth. The exchange is unhealthy politically, socially, morally, spiritually, religiously. It cannot work. That's not to say that the bickering must not exist. The bickering between the two bulls in Museveni's kraal is okay. It happens in any family. It only becomes dangerous if it becomes a public concern. If it spills over from the confines of the palace to the public domain, that is uncouth. That is untenable. It cannot be a subject that seeks to summarize the legacy of the Saabachwezi, Saabalwanyi, Ssemalungu, Jajja, retired General Yoweri Kaguta Museveni. You need to follow up the conversation on Mr. Odrek Rabogo's X platform, what he said in his podcast and the responses. And then you compare with what is written on the X platform of Daudi Kabanda, now acting for and on behalf of General MK. I do not want to make this statement, but I should make it. Because bwe njogera nfa, ne bwe soogera nfa, ate nga n'obulamu tebuli mu nze, wabula eri ggwe Ayi Katonda. Mu public domain, in a popular vote, today, Muhoozi Kainerugaba is more popular than Odrek Rabogo. It requires a lot of time for Odrek Rabogo to convince Ugandans that he is a good man and he means well. By chance and good luck, Ugandans have loved Muhoozi Kainerugaba without even taking a task to listen and understand him. They simply love the man, and that's natural. It has happened to us who have stood in politics. You come and stand out as a good man.
You think you have the best ideas for constituents, for example, and some guy from nowhere, without much ado, becomes the society's favorite. So you keep complaining that, no, I think people do not understand. The loyalists of Odrek Ravogo believe that Ugandans who are swayed to Muhoozi are failing to analyze the man. Actually, I think they do not know the man. To the contrary, the Muhoozi, the General MK loyalists believe that whoever is rooting for Odrek Ravogo as a future leader is dangerous for Uganda. I do not have the liberty to openly assess the two persons for the high office, because the notion that they want to be, that either of them want to be president of Uganda remains hearsay. Odrek Ravogo has not said it explicitly. And so has General Muhoozi Kainerugaba. Even General Muhoozi has feared to say, I want to be next president. It is the supporters who keep saying, our next president, who keep propelling this man to become next president. The man himself occupying the chair, Judge Museveni, has not indicated to us who of the two wishes to become the next president. So he leaves us guessing. But Mr. Museveni must not allow Ugandans to guess so much. Mr. Museveni must not fear, and I think he does not, to shut down the two or boldly declare one of them his favorite for this office. But they are all his children. I know for sure, as a father of many daughters, that sometimes when you love the daughter so much, you find yourself loving the husband of your daughter so much, your in-law. And so to me, Mr. Museveni, like the Basoga say, tewali kufiirwa ng'omwana ayagadde bba wa ssengaawe. Abasoga bagamba nti muwala wange nze Liznile Naheria bw'ayagala bba wa ssengaawe Beatrice Natuman Otundu Betty, nze sifiirwa, kubanga omusajja bw'ayagala mwannyinaze wa ssenga wange, mwannyinaze gw'ayita ssenga, abeera mukodomi wange, neera bw'atwala muwala wange asigala mukodomi wange. Bwe nkyala ewa mwannyinaze enkoko egwa, era bwe nkyala ewa muwala wange enkoko egwa. Mba sirina loosi okujjako. So Mr. Museveni talina loosi mu byonna, oba Muhoozi yayambuka oba Odrek yayambuka, naye aleme kutuwa mulimu gwa kumulowooleza, kuteebereza, kutemaatema, kupangirira kwani ku bano omutuufu w'okutukulembera. Nkimanyi bulungi nti ebigambo bino bina bijja okunyiiza, kubeera ate bwe bijja okunyiiza bansinga ebintu bingi, naye nkugambye bwe njogera nfa ne bwe nsirika nfa, for God and my country.